I'm Saiskan, I'm a final student. So I'm the VLSI domain head of Tech Club. And then we have Varun as well. He's the student coordinator for Tech Club. And then we also have Vineeth, Sriram, and Ajitesh from MOSphere. So they're also here. They'll be joining with us and they'll be talking with us along with us. Okay. I think we can start now. We've got about 17 people. Okay, fine. So we'll be talking about MIPS processor. And by the way, before all of this, I'd like to know how many of your second years here, like most of your second years, a response from message would do second years. Okay, okay, I can see more than 4 people. Okay, 5, 6. Great, great, great. Okay, so we have got about 7 to 8 people. Okay, the votes are increasing. Fine, great. So we have got most of the people are here are second years. Okay, so uh, we'll we'll start then. Okay, so we're going to talk about intro to MIPS processor. Okay, now let's leave about MIPS. MIPS பத்தி விட்டுருங்க. சரி, first processorனா என்ன? Can you guys respond? Like, what do you understand by processor? So that is our main agenda of this. So can you anyone of you like talk or is like you can message the chat box. What do you understand by a processor first of all? Processor na ennappa? A chip that does logical and arithmetic operations. Yeah, great, great. That's correct. That's a correct answer. Anyone else? Used to execute a set of instructions. Yeah, okay. That is also one of them. Okay. Yeah, right, Danish. Indran. Okay, fine. Okay, you all got a basic idea of what a processor does. Great, great. So okay, நம்ம ப்ராசர்னா என்ன பார்க்க போறோம் அவ்வளவுதான். ஸோ மிப்ஸ் பத்தி அப்புறம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசர் என்ன இப்போ நீங்க எப்படி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸையும் படிப்பீங்க. ஸோ வில் பி டூயிங் தட். ஸோ சிம்பிளா சொன்னா லைக் ஆஸ் இட்ஸ் மென்ஷன் இட்ஸ் அ கம்ப்யூட்டிங் யூனிட் அல்ல டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ரி. நீங்க டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ வித் தட் they'll apply this digital electronic fundamentals and they'll produce a computing device. So that is capable of executing instructions. That is what a processor is. அவ்வளவுதான்ப்பா. டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணும். இவ்வளவுதான் சிம்பிளா ப்ராசஸர்னா. ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு டெஃபினிஷன் படி பார்த்தா fetches. So it first fetches an instruction. So we need to decode what kind of instruction that is. So whether it is an addition, multiplication, or division, or matrix multiplication, whatever it may be. So first it gets the instruction, and from that instruction we need to extract what kind of performing it's going to do. So we are going to do that. So this all of these processes like they come under a processor. Okay, it's not just about computing. So there are other operations too, like some of Indiran, I guess he mentioned. So we need to fetch the instructions. We need to find out what kind of instruction in this, what kind of computation we need to do. So after that, we do the performance, like computation. After which we need to store that as well. Okay, so processor na என்னப்பா ஈஸியா நம்ம CPU கம்ப்யூட்டர் சொல்றோம்ல, அதுதான் processor basically. So in short we call that a processor. அவ்வளவுதான். CPU, central processing unit. So I think this much is clear for you all. Any thumbs up would do. Clear? Yeah, right. அவ்வளவுதான். That's all a processor is. So we'll go step by step. Okay, so before, okay, we understood what a processor is. So this will be our goal for this session. And if you guys நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்க ஜாயின் பண்ணி உங்களோட நம்பர்ஸ் காட்டினீங்கன்னா we could go further. Okay, so this is the table of contents for today. Okay, so for okay, now we have learned what a processor is. Processorனா என்ன தெரிஞ்சிருச்சுப்பா. சரி, இப்போ நீ ப்ராசஸர்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் அதை சொல்லுங்க என்கிட்ட. Text would do. Processor என்னெல்லாம் இருக்கும்? Just think about it and let me know. ALU, control, memory. Yeah, okay, Mohammed Ali. Yeah, right. Yeah, ALU, okay. Control, okay, memory. What else? What else do you think might those three are definitely there. They are the main components. Yeah. And then what else? Registers. Yeah, right. You're right. Input, output ports. Yeah, that is also right. Okay, but input output ports is somewhat a little bit different, but it is a part of the process. Yeah. Anything else? Analog circuitry. Yeah, we need analog circuitry, but for what? What do we need it for? You've already studied cache memory storage. Yeah, you're right. You all are right. But cache memory will be it's almost right, but okay. Yeah. Any other answers? Where that's it? Cache memory. You're all right. You're all right. They all are part of it. Analog circuits. Vignesh Manikandan, you mentioned analog circuits. Analog circuits எதுல என்னதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? இது ஜெனரிக் டர்ம்.
We need analog circuit for something, for a particular application. But okay, that I think the adder subtractor. Okay, adder subtractor will come under ALU. We'll get to know more about that. Okay, great guys. நீங்க நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்றீங்க. அவ்வளவுதான், இதுதான் வேணும். இந்த மாதிரி இருந்தா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், எனக்கும் வந்து நீங்க கவனிக்கிறீங்கன்னு தெரியும். ஓகே கைஸ், ரைஸ். ஓகே, adder subtract. Yeah, they know so much. Exactly, Sriram. They know a lot. Surprising actually. When I was in my second year, I hardly knew anything. Okay, great guys. சரி, ப்ராசஸர் என்ன தெரிஞ்சிருச்சு. We are clear about this. Great guys. சரி, இப்போ பில்டிங் பிளாக்ஸ். இப்போ நீங்க சொன்னலாம் தான். See, you have memory, you have ALU, you have registers like what you mentioned. Clock generator, and you need to generate clock, right? We talk about speed, so we need a clock to run that processor, right? அதுக்கு தான். சரியா? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க உங்க clockலாம். I hope you are all good with digital fundamentals. Hopefully உங்களுக்கு தெரியும் நான் நம்புறேன். கண்ட்ரோல் யூனிட் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ல. So we definitely need that, to which one to turn on, which one to turn on. And before that I talked about, no one mentioned this, instruction fetch and decode unit. Like I talked about, you told me all the main things, but first of all we need to fetch the memory, right? Memory என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெரிஞ்சாதானே என்ன பண்ணணும்னு தெரியும், சும்மா பண்ண முடியாதா? So those things are important. This program PC and all, you'll get to know. It's basically program counter. You'll know as we move. So we have registers as well. So everything what you told me, it's there. உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு. ஆக்சுவலா நீங்க செமையா தான் இருக்கீங்கப்பா செகண்ட் இயர்ஸ்லாம். சரி, ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? நம்ம நெக்ஸ்ட் ஓகே. ஸோ ப்ராசர் என்ன தெரிஞ்சிச்சு? need to differentiate. சரி, ப்ராசர் ஓகே, கண்ட்ரோலர். கேன் யூ டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் மைக்ரோ ப்ராசர் கண்ட்ரோலர்? என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? I'll just wait. I'll go to the next slide. நீங்க அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்த்து நீங்களே சொல்லலாம் என்னன்னு. சரி, இதை பார்த்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு ப்ராசருக்கும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் டிஃபரன்ஸ்? ப்ராசஸர் you've already studied, right? Indran, microprocessor வந்து it does only the processing and அதுக்கு தேவையான external components such as memory, timing unit, RAM, ROM எல்லாமே it will be outside the processor and not integrated with the processor. controller எடுத்துக்கிட்டோம்னா தேவையான A to D converters and input output peripherals, serial communication, and then RAM, ROM எல்லாமே வந்து it will be built in the controller. Yeah, great. அவ்வளவுதான், basically அவ்வளவுதான் difference between controller and a microprocessor. Microprocessor, the only job it does is just computes, that's all, nothing else. So we need other parts, right? So that will be combined into a single chip. So I'll just show you the next slide just. Yeah, so அவ்வளவுதான் ப்ராசஸருக்கும் கண்ட்ரோலருக்கும் வித்தியாசம் பா. ப்ராசஸர்னா ஒரு சிப், இப்போ நீங்க நிறைய ஐசில படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஒரே சிப்ல CPU இருக்கும், அவ்வளவுதான் ப்ராசஸர். கண்ட்ரோலர்னா அந்த பிக்சர் பார்த்தாலே I think it will be clear for you. So all the components that is mentioned here, all the individual ICs, they'll be custom built into a single IC, into a single chip. அவ்வளவுதான் basically controller and a processor. That's it. So what are the differences that has been mentioned here? So processor is customizable. ஏன்னா வெறும் ப்ராசஸர் இருக்கு, நம்ம என்ன மெமரி வேணும், என்ன ஏடிசி வேணும், ஆசிலேட்டர், what and all we require, IO peripheral we can choose. We can customize it based on a requirement. But will that be possible in a controller? No, obviously முடியாது. Because you need to have, it will already be pre-built, so you can't make any changes in that. Okay, so and then processor is general purpose. Yeah, like from the previous points itself we can figure it out, because we can customize it, so we can use it for various applications. Based on a requirement we can use the processor and we can change the peripherals. Similarly for a controller அதே மாதிரி தான். கண்ட்ரோலருக்கான என்னன்னா ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக். அந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் அது வந்து ஐடியலா இருக்கும். ஸோ ஃபார் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ், ஸோ இட் மைட் ஒர்க் ஃபார் ஆட்டோமோட்டிவ், பட் தட் சேம் கண்ட்ரோலர் மைட் நாட் ஒர்க் ஃபார் சம் அதர் அப்ளிகேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ டிபெண்டன்ட் யூனிட் அதே at the same point it can be concluded from the previous point itself. So it needs other components to work properly, the other peripherals as mentioned in this picture. ஆனா இதுல பார்த்தீங்கன்னா என்னது, கண்ட்ரோலர்ல it's self-sufficient. It's pretty obvious. So I think you're all clear of this, right? Okay, ஒரு thumbs up போடுங்க. ஓகேனா, இதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டே தான் இருக்கும். Like this might be a little boring and you guys are actually really smart. You all know a lot. So வந்து போக போக it will be interesting for you if you show interest. Okay, next. Okay, so now we are getting into MIPS. Okay, anyone has any idea about MIPS? I don't think so, but anyone about MIPS? Okay, Indran. Okay.
Okay. I mean, okay, it's pretty obvious because it's from the third year syllabus. Yeah. Okay. Fine. Fine. Okay. Naveen Kumar. Right. Okay. I'll talk about it next. Okay. So basically, we know what a processor is now. I think it's clear for you all. Okay. So next, MIPS processor. It is also, it's basically a processor, but I'll show you. Next slide. It will be clear. Okay. MIPS. So this is one full form that I think abbreviation that I mentioned here. Million instructions per second. So million instructions per second and it's just a performance parameter of a processor, okay? But we are not talking about that. That is not our focus, okay? We are focusing on it's a processor architecture. Architecture in the sense how the various components in a processor are like placed in the processor, okay? How they are connected and how they function with each other, okay? So that is what an architecture is, okay? So this is what we are going to talk about is MIPS architecture. So what is it? What does it stand for? Microprocessor without interlocked pipeline stages. I guess you don't need to know about much about pipeline right now. You will be learning about it in these sessions and in your course curriculum also. Okay, so I won't talk much about it. I don't want to bore you with that. It's interesting, but we don't have that much time for today. Okay, so this is what we this architecture is what we are going to build in Verilog. So that is what is the goal of our these sessions. If you guys are cooperative and are willing to attend all the sessions properly, we can design this process. So it's an old one. So as you can see, it's an old one architecture described in 1985. So it's probably a really old, outdated process, like what you're running for an 8051 microcontroller, right? They're like really outdated, but those are the basic building steps, like how the processor got this complicated. Okay. ஸோ அதுக்கு ஆர்கிடெக்சர்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்கிடெக்சர்னா எப்படி ப்ராசர் இருக்கிற கம்போனன்ட்ஸ்னா லைக் ஹவு தேர் ஃபங்க்ஷனிங் வித் ஈச் அதர். That is what it means. Okay, I think that much is clear for you. So risk based, I think this term you might not have heard, but risk is basically reduced instruction set computer. So basically they focus on more on hardware. Okay, the instructions will be simpler instructions, so that will be like merged and will be able to perform complex instructions with the help of the compiler. So I don't think you'll be learning this later. You don't need to focus on that much. Okay, so there are like 5 designs for this. So we have mentioned it as MIPS 1 to 5, right? So and then okay, so you're all familiar with digital electronics, so I think it will not be a problem. So basically we have 32-bit 64-bit architecture and instruction sets. I think you might be familiar with all of this. You're really smart. So you already know, in our laptops itself, we know 60-bit, 64-bit processor. We have like looked into it. So they basically have 32 and 64. 32 are like the older versions, right? Okay, so 32 are the older versions, and 64 we'll have these architectures are for the new ones, MIPS 4 and 5. Okay, so the old one, 32 bits, is for MIPS 1 to 3. So we'll be focusing on 32 bits. Okay, if No, just to you guys, interrupt. Or question I want to sure. ask people here. Yeah, Okay, sure. so what are some of the processor companies or models or names that you guys are aware of? Intel and AMD. Anyone? Yeah, okay, Intel and AMD. So, okay, அதுல இருக்கிற ப்ராசஸருக்கும் ஃபோனில் இருக்கிற ப்ராசஸருக்கும் what are the differences essentially that come to your mind directly? Not in terms of technical stuff. Like or a day-to-day usage difference in the what do you guys notice is different between those? Multitasking. Multitasking, okay, what else? Yeah, power consumption. That's the main thing. Because that's why the laptops are also moving towards a certain type of chips rather than what they've been traditionally using, like Intel and AMD. So essentially what Intel and AMD have done is they're using CISC architecture or complex instruction set architecture. All கொஞ்சம் காமனா இருக்கிறது வந்து x86 ப்ராசஸர்ஸ். ஓகேயா, ஸோ அதுக்கும் இப்போ ரெடியூஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் ப்ராசஸ்க்கும் மெயினா 2 டிஃபரன்ஸ். ஓகேயா, reduced instruction set வந்து all of the instructions have a standard size, so it will make it much easier to go through the pipeline stagings of fetch, decode and execute. We'll get into pipeline maybe a little bit later on, a few sessions in, but it will make it easier for the compute or for the CPU to understand what the instruction is doing and do it correctly. Whereas CISC, all the instructions have different lengths. Okay, இப்போ simple example divide operation. Divide operation might be done in a single line in CISC, but on RISC it might need a combination of instructions because it's much smaller instructions.
So what might be done in CISC will take a lot. It'll be a little bit more complex in risk. But what you get in trade-off to this, even though you might not get the speed and the power, you get much smaller hardware because the instructions are smaller, your circuit is also smaller. And due to that, your power consumption is also smaller. That's why your phones, you don't see x86 processors. There were some portable devices that tried it, but battery தான். நீங்க phone வாங்கினாலே you mainly look for battery, right? So that's where risk comes in. இப்போ நீங்க phoneல இருக்க process எல்லாமே ARM processors இருக்கும். So that's like a deviation of RISC processors as well. So and most RISCs are 32-bit. So not all 32-bit processors are old, but நம்ம பார்க்க வேண்டியது கொஞ்சம் old தான். I just wanted to or give some context in terms that you guys already know, like your phones and your laptops. Hope that helped. If anyone has any questions, just let me know or we'll move on. Okay, I think I'm good. Oh no, sorry, interrupt பண்ணதுக்கு நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. Yeah, no issues. நீங்க சூப்பரா பேசுங்க. சீனியர் பாத்துக்கோங்கப்பா, MOSphere guy, Vineeth, okay? These guys are really knowledgeable. Yeah, you can always contact them for anything. பெருசா பண்றாங்க அவங்கள தான் பேசிக்கணும், நீங்க டச்ல இருக்கணும். Okay, சரி, okay. So we'll continue then. Right. Okay. So we have talked about this. Okay. So basically, it's a process architecture. We'll continue. Okay. So we have talked about what MIPS is. So it's basically an architecture. I guess you're familiar with architecture now. Risk and CISC. We need talked about really well. I guess at least you got a basic gist of it. That's enough for today. Okay. That's enough for now. And then now, so what? I think you know what registers are. So it basically has 32-bit registers. Okay, I think there's an error in this. Okay, so we have 32-bit registers in this. Okay, and then byte addressable. Do you guys understand what you understand by byte addressable? Anyone like any idea of byte addressable? You guys know, at least you know what address is. Yes, you're all smart enough. Any idea? Before that question, do people know what a byte is? Yeah, okay. They know. See, someone answered. Yeah, okay, yeah, 8-bit. Okay. Yeah, great. Yeah, 8-bit. Okay, great. Hexadecimal? Not hexadecimal. It's actually byte represents 8 bits. Okay, you all know 8 bits, right? So basically, by byte addressable, what they mean is each address will be represented by 8 bits. That is what they mentioned. They'll address 8 bits at a time. So 1 byte at a time. That is what they mean by this. Okay. And then load store architecture. It's basically what they mean is they take whatever data they need from the memory, compute in the computation part, and then again store it in the memory. That is what they mean. Load store. Load from the memory, store into the memory. Okay. So that is what they mean. So word addresses differ by 4. So I guess, can anyone sum up, understand why it differs by 4? Anyone? So see, you can understand that this is a 32-bit processor. 32-bit registers are there. So each byte is 8 bits. Okay. Can you come up with something why it is differs by 4? 8 bits. Okay. Albert Einstein. Yaar pa idu? So what is 4 bits? Yeah, okay, fine. I guess you're all understanding a basic gist of it. That would be enough. You'll be learning more about this in your upcoming course. Yes, exactly, Indran. That's all, Indran. That is all it means. Okay, that is why we are having the difference by 4. Okay, so instruction sets. Yeah, that is something different. This has a different architecture, but C programming itself, it's different. Albert Einstein. Yeah, you're right, but in this context, it's different. Yeah. Who's Albert? Reveal yourself. Okay, fine. We'll move on. Instruction set. Okay, instruction set basically arithmetic, data transfer, logical, branch, and jump. So we'll be looking into this in depth, and you will be learning about this in your microcontroller course. That is why we didn't get into that much depth. As we move on, we'll go into that. Okay. So basically, arithmetic means normal addition, subtraction, data transfer, moving from memory to memory, one memory location to memory. Logical, basically what you know, and, or, not, XOR. Those operations are logical operations. Branch, jumping from one location to another for computation various purposes. Okay.
Jump is basically the same thing, like just a small difference. We will look into it later. Okay, so next, instruction format. I guess we didn't go that much in depth. So we have three formats. So since it's a 32-bit register, so we have the format with respect to like 32 bits. Okay, so like I was talking about the instruction formats. So since it's a 32-bit architecture, so we'll have different instruction format for arithmetic operations for various operations. So those are register, immediate, and jump. மூணு இருக்குப்பா. அது வந்து ஒண்ணுனும் அது நம்ம டெப்த்ல போக போக it will be clear. So that is, we don't want to like directly jump into depth about that. Okay, அதை பத்தி ரொம்ப போக வேணாம்னு தோணுச்சு, அதனால நாங்க போகல. So as we move on, we'll go the next. So இப்போ building blocks. Okay, I think I showed it directly. Fine, anyways I'll show it to you. Okay, so these are basically the building blocks of MIPS architecture. Okay, so I think just by looking at this, பார்த்தாலே தெரிஞ்சிரும் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு. என்னெல்லாம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுது. பேசிக்கலி ALU முன்னாடியே பேசுனது தான். ALU தான்ப்பா முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். ALU இருக்கு. And then instruction memory ன்னு ஒன்று இருக்கு. Instruction fetch பண்ணி என்ன instruction decode பண்றதுக்கு we have this. Can you tell me what this is? Hope my cursor is visible. Yeah, what that is, this one. Yeah, that's it. Okay, program counter. Not clock Albert Einstein, it's Indian, right? It's a program counter. So it basically stores the address of the next instruction to be executed. That's all. Okay, so that was something new. I guess you all knew ALU or not, so I didn't want to talk about that. Okay, and then we have something, we have if you notice, it's not just about one memory. So we have different types of memory. So we need the memory for instructions, we need memory for data, and then in general for computing the data that we receive. So we have another memory, that register. Register is basically memory, but it's used for operating. Okay, that I think, okay, these things are clear. So basically these blocks are interconnected with each other in such a way that they complement each other and they do the required function. Okay, அவ்வளவுதான்ப்பா. இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு வேணுங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வர வைக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸர் என்னதான் வேணுமோ அதை வர வைப்போம். அதுதான் கோல் இதுல. சரியா? அவ்வளவுதான். So these things will be combined. You can itself guess. We want instruction வருது. So இது நீங்க லாஜிக்கலி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்குது. First we need to like put the address, like instruction address. Then we decode the instruction. Okay, and then we put this into maybe memory. We fetch the data and then we pass it on to ALU. We get the result. We store it into memory. Or if we want to use it for the next operation, we again reuse it. சும்மா ஜென்ரலா யோசிச்சாலே உங்களுக்கே ஒரு மாதிரி கெஸ் பண்ண முடியும் எப்படி இருக்குன்னு. ஐ கெஸ் இட்ஸ் கிளியர் ஃபார் ஆல். எல்லாருக்கும் ஓகேயா? அவ்வளவுதான். இதான் மெயின் மிப்ஸோட ஆர்கிடெக்சர் தான் பத்தி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். யா, கிரேட் இந்திரன், தேங்க்ஸ் ஃபார் த ரெஸ்பான்ஸ். தேங்க்யூ டெனிஷ், எல்லாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்கப்பா, நல்லதுதான். தேங்க்யூ ஸ்ரீராம். Okay, so we like combine it in such a way that we get the required functionality for various operations, be it arithmetic instruction, be it data transfer, whatever we talked about in the previous slide. We talked about, right? So these operations by interconnection. Okay, I think it's clear for you all. இது போதும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதான் actual architecture, MIPS ஓட பழைய oldest architecture. It's a 32-bit architecture. So this one is probably the oldest one, around in 1985-6, that during that time. Okay, this architecture. So our goal of these Zenith sessions for the VLSI domain is to design this. Okay, so we will be designing this. இதுதான்ப்பா டிசைன் பண்ண போறோம் இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஒன் பை ஒன்னா. சரி, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை பத்தி கொஞ்சம் என்னன்னு கத்துக்கிட்டு, நம்ம கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு கொஞ்சமா கத்துக்கிட்டு டெய்லி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம இதை பண்ணுவோம். மொத்தமா இதை டிசைன் பண்ணுவோம். we'll be simulating this results, we'll be checking it out. அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம முடிஞ்சா கேட் லெவல்ல எப்படி இருக்கும் அதை பார்க்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, அது பேர் கேட் லெவல் நெட் லிஸ்ட். we will try to do that. சரிங்களா? இதை பார்த்தெல்லாம் பயப்பட தேவையில்லை. இந்த போட்டு சில்கா இருக்காம பாரு. Okay, you guys don't need to worry about it. It's not that complicated. It might look overwhelming at first. Okay, so it's not that complicated. You guys itself can figure out what's happening in this. பார்த்தாலே தெரியுது. தோ இங்க பாருங்க, +4 ஏன் இங்க நடக்குது, அட்ரஸ் வந்து திருப்பி அப்டேட் பண்றதுக்கு. I guess it's clear for you all. Though address update we again like storing it to program counter. So we read this address from the program counter and then we get the instruction. Based on the instruction, we use the registers to select the data value that is to be needed. வேணுங்கறத எடுத்து தூக்கி ALU ல தூக்கி போடுறோம். நான் ரொம்ப broad-ஆ சொல்றேன். We don't need to go in depth right now. ALU என்ன நடக்குது,
we get the required results. Okay, result வருது நமக்கு வேணுங்கிறது. 0னா எப்போ 0 இருக்க வேல்யூ அப்போ 0 வந்து நமக்கு ஹை ஆகும். ரிசல்ட் வருது, ரிசல்ட் தூக்கி டேட்டா மெமரி தூக்கி போடுறோம். திருப்பி தேவைப்படுதுன்னா அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் திருப்பி இந்த ரெஜிஸ்டர் தூக்கி போடணும். இந்த ரெஜிஸ்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ கேன் யூ டெல் மீ why this register is required? இப்போ சொல்லுங்க நீங்க. இதுதான் உங்களோட முக்கியமான கேள்வி. ALU என்ன படுது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. லோட் எங்க என்ன லோட் பண்ணோம் முகமது? What do we need to load? Why do we need register? சிம்பிளா சொல்லிடலாம். Memory, it's clear. Data memory, okay, we need for storing. Instruction memory to store instruction. Yeah, exactly. You all are right. Not instruction in the end, but to temporarily store the. Yeah, Mohammed, you're right. Temporarily store the data with which we want to work to. So we are storing it, loading it from the memory, storing it in the register. This is what we mean by load. I guess you're clear now. You're loading it from here to here. Okay, from the data memory to the registers. Is it like RAM? It's not like RAM, but it's something different. RAM will not be present inside the processor. Okay, RAM is little bit different. You cannot consider them both of them as same. Okay, as RAM will be little bit different. You will get to know if you study the computer architecture. I think you will be more clear. This is not RAM. Register basically what you studied, right? It's flip flops. Okay, that is what it is. Okay, you don't need to confuse that much. Okay, yeah, right. So we basically storing the values that we want to compute with in these registers. Oh wait, okay. Yeah, in these registers. Where is my cursor? Okay, yeah, basically in these registers, and then we compute using this ALU. Okay, so I think you all are familiar, have a like decent understanding of what's happening. A very broad understanding. That's enough. You don't need to feel overwhelmed. Okay, it's pretty simple. Just be looking at it. எல்லாரும் கிளியரா? இதுதான்ப்பா நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம். Yeah, great guys. You all are really responsible. Nice. Okay, so I guess you're all clear. So we'll be doing this. So first step, okay, நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டோம். First step, you know what we're going to do. Okay, today's session we are going to implement this arithmetic logic unit. With what? With Verilog உங்களுக்கு தெரியாது. I guess you all know VHDL, but I don't know how familiar you are with that. We'll make sure you understand what the hardware descriptive language does in this Zen sessions. We'll make sure you guys understand it. So, like, we don't expect you to know much. If you have any doubts, just interrupt us. Please, ALU, you're all clear. Arithmetic logic unit. It basically performs logical and arithmetic. Arithmetic na ennapa? Addition, subtraction, logical, and or not, XOR. Avladhan. Basically, this is what it does. Okay. So this is the main component, actual computing component of the CPU that you all need to understand. Rest of the things support this. Okay. I guess you're all clear with this. So these two terminals represent the two data values, and /3 what you're seeing is basically 3 bits. So we need to control, right, what operation we need to perform. அதுக்காக அது இருக்கு. என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? Basically mux மாதிரி. Okay, mux என்ன ஆபரேஷன் செலக்ட் பண்ற மாதிரி. Okay, I guess you're all clear with mux, right? mux எல்லாம் ஓகேயா? மல்டிப்ளெக்சர் ஒரு thumbs up போடுங்க. mux எல்லாம் கிளியர்ல? Yeah, ஏன்னா அதுதான் இந்த பேசிக் பிரின்சிபல். வாட் எவர் ஆபரேஷன் we want, we are choosing. That's it. Yeah, great guys. அவ்வளவுதான். சூஸ் பண்ண போறோம் என்ன ஆபரேஷன் வேணுமோ. சோ நமக்கு என்னெல்லாம் வருது ரிசல்ட். ஓகே, this is the architecture that we are going to do today. Okay, என்னெல்லாம் இருக்கும்? ரிசல்ட் ஒன்னு, next carry out. Okay, we have just put it here, and then 0. If the result is 0, we'll have this as 1. Okay, result வரும். நமக்கு என்ன addition, not, nor என்ன பண்றோமோ, whatever we are doing, we'll get this result. Okay, so this is the main agenda. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு Verilogல நம்ம பொறுமையா பண்ண போறோம். Okay, how do we design actually, like, வெறும் ரெண்டு flag மட்டும் வச்சிருக்கோம், as in 0 and carry out? Why don't we have other flags right now? Right. Okay, as in for this ALU implementation, we are considering only 2 flags. Yeah, let it be simple, right? போதுமே. Okay. Oh, I didn't know there were more complex ones. So thank you. Yeah, this is enough, I believe. Okay, simple. இல்ல இவ்வளவுதான் இருக்குமே, ஜெனரலா இவ்வளவுதானே இருக்கும் ALUல. Okay. Yeah, fine. Okay, so நம்ம இதுதான் டிசைன் பண்ண போறோம். Verilog. Okay, so Verilog VHDL எல்லாம் ஒரே கதை தான், கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சரி, HDL னா என்ன சொல்லுங்கப்பா? Can you all tell me what HDL is? Not the full form. I know you all know the full form. Not the full form.
you know. So you tell me what it actually means. என்ன சொல்ல வருது? Yeah, exactly. Why HDL? Good. Yeah. Someone answer. யாரா answer பண்ணுங்க பார்க்கலாம். It is used to define the hardware to perform a specific task or something like that. Yeah. Okay. Why do we need? Okay, you're right. Right, Imran. So why do we need HDL alone? Why can't we do it in some other programming language? We have so many programming languages. Why do we have to use Verilog or VHDL only? In other programming languages, we have higher abstraction. So in HDL, we can work on the hardware level. Okay. Okay. You're all right. Yeah, that is. And You're all right. to add, when we design the hardware, it is faster than doing it using a software program. The same task doing the same task using a software. Yeah, I mean you're right. You all are right. You all added good points. So just basically from HDL itself, you all are right, both of you. So basically, HDL hardware descriptive language, you all know that. We basically, like as the name suggests itself, we can just it basically describes how an hardware should perform. அவ்வளவுதான் சிம்பிளா ஹார்ட்வேர் எப்படி வேலை செய்யும் அதை நம்ம சொல்ல போறோம். Yeah, as Indiran mentioned, hardware, yes, it is faster than software, and programming, it's basically used for VLSI design purposes. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், ஹார்ட்வேர் தான் டிசைன் பண்றோம், அதனால நம்ம HDL யூஸ் பண்றோம். So it is easier for us to okay to use. Okay, அப்புறம் இன்னொரு மெயின் அத சொல்ல. Yeah, ஒரு மெயின் ரீசன் இருக்கு. Hey, it's okay, Vineeth. You thought I missed it, right? One main reason why we use HDL. You all did not tell me. என்னது? Concurrent operation actually. Exactly, Karthik. Bingo, exactly. We can't perform concurrent operations in other programming languages. C, C++, Python எல்லாம் பண்ண முடியுமா? அது சீக்வென்ஷியலா தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஆனா HDLsல மட்டும் தான் வந்து you can do it concurrently. Okay, so this thing you need to make it clear. That is why we are using HDLs for designing hardware. Okay, நீங்க FPGA ல பண்ணிருப்பீங்க. Okay, that is one. Yeah, so FPGA ல பண்றது one kind of hardware designing. Another என்னது chip design பண்றதுக்கு இதே தான் யூஸ் பண்ணுவோம். The same language HDL what we are using, they using it for FPGAs as well as for designing a processor or any IC, a digital IC particularly. Okay, let's focus on that. So okay, இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு. So நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, you're all clear with this. So basically we are going to design a simple ALU. Okay, இப்போ ALU ல நம்ம பண்ண போறோம். நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா டைப் பண்றேன். உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ சொல்லுங்க. நம்ம அப்படியே பொறுமையா போலாம். Okay, I'll like describe the Verilog code for that. If you have any doubts, pass me. Okay, அவ்வளவு ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. So we just going to simulate. Okay, we're not doing anything else. We're going to simulate and test the functionality, right? Say okay, let me stop this. That's all. Showing this demo using Modelsim. Okay, it's just a simulation tool. So we are just doing the simulation. I'm just going to show you how it's working. I guess you already are familiar with VHDL, so it's very similar. So we are going to go step by step. Okay. Okay, one question I wanted to ask you: do you want me to type it out line by line, or I have the code ready? You want me to show it from the beginning itself? Once I like to ask you a suggestion. Yeah, suggestion please. Pre-done. Okay. Yeah, right. Yeah, Ajitesh, we'll do this line by line. Okay. Pre-done. Okay. What do you all want? What do you want me to do? Juniors என்னப்பா அஜிதேஷ் ஜூனியரே அவன் ப்ரீடன்னு சொல்றான். What shall you do? Okay, I'll go. So pre-done. Right. Okay. Okay. So we have this called Modelsim. Okay. It's basically a simulation tool. So we're opening this. Yeah. So this is this tool. Okay. So I've already like the code is ready. I'll just show you. I'll just explain it to you step by step. Okay. Yeah. So this is the code. So I guess you're all clear with HDLs. I guess you are. Okay. So it's similar to VHDL only. So in this case, you don't need to define IEEE. Those things are not required in this. So it's basically module based. So this module is basically like a function. Okay, it defines a function functionality to be implemented. Okay, so this is the main code, the basic idea of ALU, a very simple one. Okay.
Okay, so we are going to here what you're going to do. We're going to do a 4-bit ALU. So it's going to perform a 4-bit operations. Okay, between 4-bit 4-bit data. Yeah. So என்னப்பா இருக்கீங்க input இப்போ நம்ம என்ன module define பண்ணிட்டோம். Okay, module define. Let me just have a new file. It'll be easy for you. Yeah. So module. So this is how we define any name. So inside this, what are the parameters? Input and outputs. A, B, C. I'm just keeping it as this. C out. Okay. Okay. Oh, there's an extra bracket. Okay. And module. Okay. This is how we define. So in between this, we're going to basically write a code. Okay. So it does not depend upon indentation and all. So it's not an issue. So I'm just showing you. This is how you define a module. So this is the name of the module. So here are we defined input and outputs. Okay, that is all. So that is what we have done here. Okay, so we can see the module also here. Let me just maybe expand this. I guess it's not clear for you all. I guess this should be better. Yeah. Okay. So என்னப்பா இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. So next, like I mentioned, we define the input and output inside this, right? So என்னெல்லாம் input output we are defining it. So first we like from the block diagram that I showed you earlier, this one. So basically we need two inputs, right? Basic two inputs, A and B, the data with which we are going to compute. So we have considered it as an 4-bit data. How? From 0 to 3. This is what it means. Okay, from 0th bit to 3rd bit. So basically 4 bits, like how we count bits, right? Normally that is how it is mentioned as. Okay, so input, from input you can tell that it's input basically. Okay, it's an input data. And then wire, what does wire mean? It's a type. என்னன்னா wire store ஆகாத data. Okay, it won't get stored because it's from outside the block. So it keeps changing. Okay, it's coming from the outside. It's from other source. Okay, so it's basically not stored inside the block. So adala wire nu put. Okay, I guess it's all clear. So basically we're defining what we're defining, both A and B, the two inputs with which you're going to perform computation. Okay, what is OP? This OP, this 3-bit value. How is it 3-bit? 0, 1, 2. Like basically how we count bits. Okay, that is how it is. So 3 bits. What is this OP now? Can anyone like answer? Any response? Just by looking at this, you can tell me what OP is. Anyone? Come on, guys. Yeah, the to choose operation. Yeah, right. Okay, I just saw. Sorry. Okay, so you are all clear with that. So basically we are going to choose operations with this. Okay, and then now this is the output where what we are going to get from the block that you saw. Okay, these 3 outputs. Okay, you are all clear with that. 0 carry out result. So that is what's mentioned here. Okay, so we have mentioned something as reg. So I guess this is clear by now. So basically this represents 4 bits. The way we count bits, 0, 1, 2, 3, 0 to 3. Okay, so that way, so it basically represents 4-bit result. Okay, so the result is 4 bits, it's clear. So why do, and then similarly output reg carry out. Okay, it's so by default if we do not mention any of these things, okay, this the one inside the square bracket, it means it's a 1 bit. Okay, 1 bit pa அப்படினா 1 bit value. Okay, இப்போ வந்து இங்க reg னு இருக்கு. reg னா என்னது? From the name itself, I think it should be clear for you all. ரெஜ்னா அந்த ரெஜிஸ்டர் ஸ்டோர் பண்ணும், அவ்வளவுதான். ஏன்னா அது பிளாக் உள்ள நடக்கிறதுனால ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கும், அவ்வளவுதான் மீனிங். ஓகே, இந்த பிளாக் உள்ள இருக்கிறனால. ஸோ இது சின்டாக்ஸ் படி இங்க க்ளோஸ் பண்ணும். ஸோ we can also define all of these input, exactly what it is, we can define it outside. ஸோ நான் ஏற்கனவே காமிச்சேன்ல இங்க எங்கப்பா இருக்குது? ஓகே, அன்டைட்டில் இருக்கு. So இப்படி கூட மென்ஷன் பண்ணிட்டு we can mention outside as whether it's an input port, input A, input B, or we need to add semicolon as well here. Okay, that is not an issue. So இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம், but we have done it inside. Okay, either way it can be done. Okay, I guess so far it's clear. Is it clear guys? டக்குன்னு போலாம், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போலாம் தோணுது எனக்கு. Output will by, so output will not be reflected. That will be a problem in there. அப்படி பண்ண முடியாது. Okay, we need to make sure that it's mentioned as reg. அப்பதான் the data hold ஆகும் அந்த block குள்ள இருக்கு. It will cause problems, syntax errors. Okay, right.
I hope it's clear. Yeah, nice. இப்படி இன்டராக்டிவா இருங்கடா, நல்லா இருக்கு. சரி, ஓகே, டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. மாடியூல் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம், என்ன இன்புட் அவுட்புட் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. we can go. இப்போ நம்ம ஃபாஸ்டா போலாம்னு நம்புறேன். ஓகே, இப்போ என்ன பண்றோம், பாராமீட்டர்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்றோம். So 3-bit value, what does it represent? Basically the operations which we need to perform. The parameter na enadhu? Parameter na onnume illappa. Basically it's basically similar to a constant something value. Okay, so we are basically defining a constant value add. ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த opcode வந்து the select line வந்து நம்மளுக்கு addition represent பண்ணி நம்ம we are naming it according to what we want. Okay, நம்ம வேணுங்கிற மாதிரி நேம் பண்ணிக்கிறோம். Parameter என்னெல்லாம் நேம் பண்ணிக்கிறோம், we are performing in this ALU add, subtract, and or XOR not. Okay, so these two are basically arithmetic operations. I think by this time you are clear with this. This arithmetic, the logical. Clear? So இப்போ நம்ம இந்த syntax பார்க்கணும். என்னப்பா சொல்ல வரோம் அப்படி 3-B00. Okay, 3 னா என்ன சொல்ல வரோம்னா 3 பிட்டா ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறோம். Okay, it doesn't matter what. Okay, we'll go step by step. Okay, 3 பிட்டா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு, so this B represents what type of data it is, like whether it is binary, it is decimal, or it is hexadecimal, or it is octal. Okay, H na வந்து என்னது hexa. Okay, O na octal. I guess you are all clear with that. Okay, இதுக்கு பிரச்சனை இல்ல நினைக்கிறேன், அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம 3 பிட் னு சொல்லிட்டோம். since you are going to type it as binary, so நம்ம பைனரில 000 3 பிட் போட்டுருக்கோம். Okay, okay, I think it's clear for you all. So அதே clear அப்பா, ஒரு thumbs up கொடுங்க. மத்த எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான். Are you all clear? Yeah, right, great guys, nice, ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கீங்க எல்லாம். Okay, so this is how we represent a 3-bit value. Suppose it is decimal, இங்க d இருந்ததுன்னா we can write directly the value, not we normally write 5 6 என்னன்னா எழுதிக்கலாம். ஆனா இந்த 3 என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, அந்த 3 வந்து கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி இத நம்ம வேல்யூ கன்சிடர் பண்ண போறோம் inside the computer, that value is going to be represented by the 3 பிட்டா கன்சிடர் பண்ண போகுது கம்ப்யூட்டர். Okay, I guess you can write, if you are representing it as d decimal value na நீங்க என்ன வேல்யூனா எடுத்துக்கலாம். But you have to make sure that decimal value should be within should accommodate should get accommodated within the 3 bits. ஏன்னா 730 போனா என்ன ஆகும், you are all familiar with DSD. 730 போனா it's not possible to represent with 3 bits. So அது மட்டும் clear-ஆ இருக்கும். I guess you are all clear. So நம்ம என்ன பண்றோம், select என்னெல்லாம் ஆபரேஷன் வேணுமோ அதுக்கு அக்கார்டிங்கா நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம். Parameter constant value செட் பண்ணோம். Clearல? Nice. Okay, so that is what you have done for everything. So நமக்கு b போட்டனால bits ஆவே போட்டோம் டைரக்ட்டா. I guess you are all clear. So the syntax basically like C only, similar to C. We have semicolon. I guess you're all clear with that. So next, இதுதான்ப்பா always at begin. The always at begin இதுதான் கொஞ்சம் முக்கியமானது. This is the most important block I'd say for any Verilog code that you're going to write. Okay, so this and you can see that always at bracket star போட்டு begin போட்டுருக்கு. சரி, so what do you understand by that? நம்ம கொஞ்சம் fast, I guess we need to rush things up. I guess you're clear, so we'll go a little fast. So இதுல basically என்னன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து by mentioning this block is going, the block inside this is going to all this inside this always is going to like keep continuously getting executed until there's some change in the value. The star தான் பா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஓகே, இப்போ இங்க வந்து நம்ம வந்து இங்க a b ன்னு போட்டோம்னா, இங்க a b ன்னு போட்டிருந்தோம்னா a and b எப்போ வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும், அப்போ வரைக்கும் இந்த பிளாக் உள்ள இருக்கிற பிளாக் இருக்கா அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டே இருக்கும். அதான் மீனிங் இந்த ஆல்வேஸ் பிளாக். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், திஸ் பிகின் அண்ட் கேன் யூ லைக் பார்க்க முடியுதுல, இந்த பிகின் அண்ட் ஒரு பிளாக்கா கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, like in similar to like how you put a block of code inside a curly brackets in C or C++. Okay, அந்த மாதிரி இது ஒரு பிளாக் basically. Okay, so அது ஒரு கிளியரா சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அதான் இங்க நம்ம begin போட்டுருக்கோம் பாருங்க. So this is inside a block, so we considering this whole code inside a block. And one more thing, it's not like indentation dependent. அதனால indentation பத்தி கவலைப்பட தேவை. Okay, I guess you're all clear with this. The star meaning இதுக்குள்ள இருக்க இந்த bracket குள்ள இருக்கிற பேரு. One more thing, I think I'm loading you with information, but still it's called a sensitivity list. Okay, இதுக்குள்ள இருக்கிறத வச்சு தான் அந்த block execute ஆகுது. இப்போ ஸ்டார் போட்டனால எது மாறினாலும் நமக்கு வந்து இந்த block execute ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸ்டார் மீனிங் அதான், என்ன change, any data, any value that is going to change, this block is going to keep getting executed. Okay, I guess you're all clear. So switch case உங்களுக்கு தெரியும்லப்பா. I guess you're all clear. So switch case na என்னது, basically you all know switch case போட்டு case 1 case 2 case 3 போடுவோம்ல, அதேதான்ப்பா switch போட்டு case. So the same thing is what we have done, only minor syntax changes. Okay, I guess you're all clear with that. Hopefully clear அப்பா. இதுதான் main guys.
I mean, one thumbs up will do. Okay, I just checked Darshan's question. It's not similar to loop. Okay, Sriram has answered. I hope you're clear, Darshan. Yeah, I guess you're clear. Hopefully, okay. And then next, let's move on. Okay. Okay, someone answered. Okay, I'll continue. So you're all clear with that. It's basically a switch case statement. அவ்வளவுதான் switch case போட்டு இந்த கேஸ் அந்த கேஸ் நம்ம ஒண்ணா போட போறோம். ஸோ இங்க syntax வந்து கேஸ்னு இருக்கு. Okay, that is syntax for this. அப்புறம் நமக்கு இந்த this operation. This is what you are considering as a for the selecting the operation. Okay, OP. So and then அப்புறம் என்ன பண்றோம்? நமக்கு first case வந்து add. Okay, add. Okay, add என்ன நடக்கணும்? Basically we need to perform addition. So you are all familiar with carry அதெல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா சம் வரும் கேரி வரும் அடிஷன்ல. ஸோ நம்ம இங்க என்ன பண்றோம்? ஸோ ரிசல்ட் த பிளேஸ் வேர் வி விஷ் டு ஸ்டோர் த வேல்யூ ALUல பார்த்தோம் கரெக்டா. ஸோ என்ன பண்றோம்? இப்போ அது பிளாக் குள்ள வச்சிருக்கோம், அதை மட்டும் கிளியரா பாருங்க. ஓகே, இந்த பிளாக் வந்து உள்ள தனி எக்ஸிக்யூட்டர் மாதிரி. ஓகே, ஸோ இது கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்க கர்லி பிரேசஸ் போட்டு வச்சிருக்கோம். I'll tell you what this is. இது ஒண்ணுமே இல்லை, நம்மளுக்கு என்ன பண்ணோம், ஒரு அடிஷன் பண்ண என்ன வரும்? பேசிக்லி ஒரு அடிஷன் பண்ணா சம் அண்ட் தென் கேரி. ஸோ பட் வி வாண்ட் த கேரி டு பி பிளேஸ்ட் அட் தி MSB, ரைட்டா? I guess you're all familiar with that. இப்படி போட்ட என்ன ஆகும்னா that carry will be concatenated. Okay, it's basically a concatenation operator. Okay, result எடுத்துக்கிறோம் 4-bit value நமக்கு கிடைக்கும் 1110 னா carry 1 வந்ததுன்னா so the result will be 11110. Basically it's getting concatenated to the MSB. Okay, I guess you're all clear with that. So அதான் addition. Okay, this is a syntax. I don't think I'll have to explain in too much depth. Okay, and then similarly for subtract, again we have defined a block, and within that block we are performing the subtraction. Subtraction la borrow carrot enna vardo, we are putting it into MSB. I guess you're all clear with that. Result 4-bit, நம்ம 4-bit தான் எடுக்கிறோம். So நம்ம 4-bit தான் result வரும். Okay, clear ன்னு நினைக்கிறேன். Okay, and then next and operation, and you all know the syntax for and, right? And assembly, they same similar to VHDL. So this there's not much difference in that. Difference illa. Okay, என்ன பண்றோம்? Result store பண்றோம். Okay, அதே மாதிரி திருப்பி இதுக்கு we don't have any carry for and or any other logical operation. So we're basically setting it as 0. So one more thing I love to talk about is the equal to நம்மளுக்கு நார்மல் ஒரு நம்ம அசைன்மெண்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப நாள் எல்லா ப்ரோக்ராமிங்லயும் பார்த்துருக்கோம். ஆனா இதுல இன்னொரு இது இருக்கு. What do you say? Sorry, இன்னொரு type of assignment இருக்கு. Something called non-blocking blocking. So this one is called blocking assignment. This equal to normal equal to is called a blocking assignment. Okay, so this makes sure that the next set of line of code they execute sequentially. Okay, one by one execute ஆகும். ஆனா இப்போவே நான் இங்க இப்படி ஒரு சிம்பிள் போட்டேன்னா this is called non-blocking. இந்த ரெண்டுல இப்ப நான் இப்படி போட்டேன்னா இந்த பிளாக் ரெண்டு சைமல்டேனியஸா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, parallelly. So that is what we want, right, in hardware descriptive languages. அதோட purpose. Okay, I want to make this clear with this. Okay, இப்படி பண்ணா நமக்கு simultaneously we will be able to show the values. Okay, and then next for or, or this is the symbol for or. Again a begin block, and within this block we are having the result. Similarly storing the carry. We don't want carry, so we have set it as default to 0. Okay, and then similar again XOR begin end XOR பண்றோம். Carry நமக்கு தேவையில்லை, we are storing it as setting it as 0. Okay, so this is going to be bitwise XOR. So each bit we are going to perform this operation. I don't confuse it with normal logical that XOR. Okay, I guess you're clear with that. Okay, and then not I guess you all know the operations, so I guess you're all familiar with this. Okay, இது முடிஞ்சது. So default, say switch case மாதிரி default ஒரு case வரும்ல, அதே மாதிரி this case also as a default case where we are setting the result as 0. Again the same syntax, 4-bit value, data type as bit, and then we are typing the data what we want. So இங்க நம்ம bit ன்னு போட்டாலும் 4-bit, d ன்னு போட்டா நம்ம 0 ன்னு டைரக்டா எழுதணும், ஒரு 0 எழுதினா போதும். Okay, I guess you're all clear with that. Carry in the we don't want any carry, so 0. Okay, with case we're ending all the case similar to switch end case பண்ற மாதிரி same. There's no difference with that. Okay, and then another 0. If like I mentioned, right, the block la நம்ம பார்த்தோம்ல PPT ல 0 னா இப்போ நமக்கு output எப்போ 0, we want the string to be 0. So நம்ம வந்து whenever we have the result equal to 0, it's like a conditional operator. So if it's 0, we're directly setting 0 as 1. Okay, if the result is 0, we're setting this 0 variable as 1. I hope you're all clear. So நம்ம இங்க என்ன பண்ணோம்,
basically what we have done, first we set the input output, and then the states, like the various select line states, which operation we need to perform, we have done that. We have kept a constant value, and after that we have performed a always block. Always block is not similar to loop. Okay, it's somewhat similar but not exactly like loop. Okay, so only when there's a change in data, input or output, okay, then only this block will keep getting executed. Somewhat similar but not exactly. Okay, and then these things are clear, I guess. So we're ending the case. Okay, and then we end the block. Remember, we had an block begin block before the case, like before the, like after the always block. So we need to end that. Okay, and then according to syntax that I mentioned here, we end the module. Okay, clear up the clear that syntax. This is a basic, very basic ALU. So that it will be easy for you all. I guess it's clear for you all. Okay, டக்குனு முடிக்கலாமா? இது clear ஒருத்த ஏன் ஜீரோக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறீங்க? ஏன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஒன்னாது? ஜீரோக்கா ஆக்சுவலி என்னன்னா, சில கேசஸ்ல we need to know whether we are getting the value as zero. That you'll know, yeah, thumb rule, yeah, exactly. That you need sometimes you need to know whether the data we have is zero. அப்போதான் நம்மளால அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், நம்மளுக்கு சில நேரம் தேவைப்படும். அது ப்ராசஸருக்கு ரிக்வயர்மெண்ட் பொறுத்து இருக்கு. ஓகே, like for a simple example சொல்லணும்னா, like you guys know if statement, right? If some condition, then do something else. So இன்னும் ஒரு lower abstraction level பார்க்கணும்னா branch instructions இருக்கு, which we kind of covered. We mentioned that. So for some of them, we have, like some commands are branch if equal, branch if not equal. So what is, இப்போ ரெண்டு நம்பர் கம்பேர் பண்ணோம். If it's equal, then the subtraction of that should be zero, right? So that's where that zero flag is used. They'll you give the two numbers, it'll subtract it, and instead of storing that result in memory, and the zero flag or a result based funny, it will take the branch or not. So in that kind of cases, it would be useful for that information. நம்ம மெமரியை ஸ்டோர் பண்ணி அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதோட ஒரு flag இருக்கிறதுக்கு. So that's why it's there. Yeah, I guess you're clear with this. Okay, I think we need to rush up. Time's up. We'll all get bored then. Okay, so I think this whole block is clear. So this is going to be an ALU block. Okay, clear அப்பா? இதுதான் நம்ம பிளாக் ALU. இதுதான் நம்ம டிசைன் பண்ணிருப்போம். அப்புறம் இப்போ இந்த டிசைன்லாம் பண்ணியாச்சு, டெஸ்ட் பண்ணணும்ல. ஸோ டெஸ்ட் பெஞ்ச் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். யூ ஆல் நோ வாட் டெஸ்ட் பெஞ்ச் இஸ். Basically for testing this block. Okay, for any design and a test, we are going to perform test. Okay, அதுதான் டெஸ்ட் பெஞ்ச். சேம் நம்ம Verilog தான் யூஸ் பண்ண போறோம். Okay, I need to open. Okay, this is the test bench. So we simply again we are naming it as ALU TB. Okay, test bench, or any name would work. Okay, so this is syntax for that. And now you notice, இப்போ நம்ம என்ன நோட்டீஸ் பண்றோம், இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இன்புட் நம்ம அங்க கொடுத்ததெல்லாம் இங்க ரெஜ்னு போட்டிருக்கோம். I guess you are all clear with this. Okay, 4-bit value, 3-bit value, again 4-bit value. So the results and the inputs are 4-bit and the select values 3 bits. எல்லாம் clear. ஆனா ஏன் இப்போ இன்புட் 3-bit ரெஜ்ஜா வச்சிருக்கோம்? ரீசன் என்னன்னா, because now these inputs are under the block. Okay, we are the one who is going to control it. So we need to set it as a reg, because we need to store those input values inside, right? அதனால நம்ம இதை ரெஜ்னு ஸ்டோர் பண்றோம். ஓகே, wire we don't care because it is a different block. நம்ம அந்த block, so that will be taken care of the ALU, the actual ALU block. Okay, இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம this is a thumb rule, this is how we set. Okay, இது கிளியரா இருங்க. ஓகே, என்னைக்குமே வந்து அங்க நம்ம இன்புட் வந்து நம்ம வயர்னு செட் பண்ணுவோம், இங்க நம்ம அவுட்புட்டை வந்து இங்க வந்து இன்புட்டை நம்ம ரெஜ்னு செட் பண்ணுவோம். ஓகே, that is one difference. எக்ஸாக்ட்லி உல்டாவா இருக்கும். I guess you're all clear with this. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், எந்த பிளாக்கை டெஸ்ட் பண்ணுமோ அதை இங்கே கொண்டு வரணும்ல. தட் இஸ் கால்ட் இன்ஸ்டான்சியேஷன். பேசிக்லி இன்ஸ்டான்சியேட் பண்ணிட்டோம். இன்ஸ்டான்சியேட், திஸ் தி பிளாக் நேம். ஓகே, அண்ட் தென் this we are naming the one this block as DUT னா design and test. ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்றோம், basically we are mapping the values that we have for the ALU with the values inside the test bench. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டாட் ஏ போட்டு நம்ம அந்த வேல்யூ எக்ஸாக்டா நம்ம மேப் பண்றோம். I hope you are all clear. With this we can have any name we like. Okay, inside this bracket, any name that we set here while defining, we can put it inside. Okay, that way we are like passing this value to the ALU block. I hope it's clear. This is the syntax. Okay, that's all. Okay, this is the syntax, and we are instantiating this block, and following which we need to set now this is the main thing. Okay, we provide this initial begin. This is another type of block similar to always,
but this is okay. We'll talk about this further. Right now, this is just another block that will execute. Okay, similar to always a block, regardless of any condition. This will just execute. Okay, uh, and then so inside this block, what are we doing? This is the main block. Actually, we need to set the values for what we wish to test for. Okay, so what have we done? We are initially setting this a and b as 0. So look at here, we have set it as d and a decimal. கம்ப்யூட்டர்ல 4 பிட்டா இருக்கும். ஸோ ரெப்ரஸன்டேஷன் பைனரியில் 4 பிட்டா இருக்கும். என்ன பண்றோம், 0ன்னு எழுதுறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஐ கெஸ் யூ ஆல் கிளியர் திஸ். நான் ஸ்லோவா தான் சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன், நம்புறேன். ஓகே, ஓபி நமக்கு வேணுங்கிறது டிஃபால்ட்டா வி செட்டிங் இட் அட் 0 ரைட் நவ. 000 அப்படின்னா என்னது, நமக்கு அடிஷன். அப்புறம் என்ன பண்றோம், வாட் வி டூயிங், வாட் இஸ் திஸ் #10? ஓகே, ஐ திங்க் வி நீட் டு ரஷ். யூ ஆர் ஆல் கேன் எனிவன் ரெஸ்பாண்ட் what this #10 might mean? Wait statement. Exactly, just wait. We are providing delay. நம்மளே delay provide பண்ணி நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ரைட், சூப்பர் கார்த்திகேயன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம், #10 செட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, we are waiting for 10 seconds. So during that time, what are we doing? We are assigning the values. Okay, we need to ஒன்றுனா டெஸ்ட் பண்ணணும்ல, வேணுங்கிறதா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இது என்னதுக்கு, அடிஷனுக்கு. இங்கே போட்டிருக்கு கமெண்ட்ல பார்த்தாலும் தெரியும், அடிஷனுக்கு. ஸோ 4 bit வேல்யூ ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, and it's going to be, we are representing, we're typing it out as a decimal. You find it. Similarly for b, so நம்ம ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. so we wish to perform addition, 000 addition நம்ம கேஸ்ல. so கொடுத்துட்டோம். okay, again a 10 second gap. என்ன பண்றது, this is just a wait statement, அவ்வளவுதான், சிம்பிளா. உங்களுக்கு எல்லாம் I guess you're all clear with that. so similarly, next what we are doing, similarly for subtraction, we are going to test every case. okay, அவ்வளவுதான் சிம்பிளா. So அவ்வளவுதான் பண்றோம். Next again we are assigning another value, we are changing the operation, we are selecting another operation, and then again we are providing another weight. Okay, and then similarly for other operations, so this will be OR, I guess. I have to check. Okay, so similarly other options, this is addition, subtraction, and then and or. Okay, it's mentioned and or. Okay, similarly that is what we've done here. We are selecting the operation, we are providing the data. Okay, that I guess you're all clear with this. Okay, and then for the default case, we've just mentioned it as we don't want it. Okay, so this won't work because we haven't specified anything, so it will be a default at 0. That is what we have done step by step. We are providing delay, we are giving the values that we want to perform and testing the circuit whether it's working. Okay, that's all. So that is what this finish. Okay, it's a system level task. Okay, it's a command where we like to end the simulation. This is specifically for simulation. Okay, not for design purposes. Okay, and then similarly this initial block we checked it out, right? This is specifically for testing these kind of things. Okay, it's for simulation purposes, only for checking whether circuit is working. I guess we're all clear. Okay, so we are ending the block, initial block we defined, right? Begin is it should be ended by an end. Okay, and then similarly we are defining another initial block. These two blocks, now this is the important thing, these two blocks, initial end, and this is another initial end, begin end. So these two blocks will be happening like concurrently, simultaneously. That is the whole purpose of using a hardware descriptive language. So we are simultaneously assigning value and at the same time checking the value. So இது ஒரு system level task னு சொல்லுவாங்கப்பா. Okay, monitor பண்றோம். So this it's like printing. Okay, printing result நம்ம பாப்போம்ல C ல அதே மாதிரி print பண்றோம், அவ்வளவுதான். So we are checking out the time also on this similarly. Okay, அதே மாதிரி same, at what time we are getting the result, இதை நம்ம செக் பண்றோம். This is another syntax for that. I guess we didn't go as we go on, we'll go depth into this. நம்ம பண்ணுவோம், hands on பண்ணுவோம், அப்போ பெட்டரா இருக்கும். Okay, so right now this will be enough because time's running, it's already time, right? So we need to rush. Okay, I guess it's clear for you all. நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு I'll just show you how it's execute ஒரு வாட்டி காட்டுறேன். Okay, I'm saving it. Direct execution appa idu Modelsim, this tool. Okay, it's just used for simulation மட்டும் தான் பண்ண முடியும். Okay, okay, so I'm just compiling and checking whether it's fine. So we've done that. நம்ம next என்ன பண்ணோம், நம்ம simulate பண்ணோம். So நம்ம simulate click பண்றோம், start simulation. So அப்படியே step பண்ணோம். So we need to select the test bench. We need to select the test bench. ஏன்னா test bench தான் actual data இருக்கு, அப்பதான் நம்ம ரிசல்ட் பார்க்க முடியும். அதனால முக்கியமா test bench. Okay, we are keeping both test bench and the main file in separate files. Okay, be clear with that. அவ்வளவுதான், நம்ம டக்குன்னு பண்றோம், முடிஞ்சது. Okay, okay, so we have simulation ready இருக்கா? So இப்போ நம்ம ரன் பண்ண போறோம். This is a file. Okay, we are going to run it. So நம்ம இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா மானிட்டர்னு ஒரு பிளாக் போட்டோம்ல,
இந்த மானிட்டர்ல நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகி இந்த கீழே இருக்கிற டெர்மினல் விண்டோல வரும். அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ வந்து வேவ் ஃபார்மா பார்க்கணும்னா இங்க ஆட் வேவ் இந்த டூல்ல இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. எவ்ரி டூல் டிஃபர்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் டூல் there's this option called add wave by right clicking. ஸோ நம்மளுக்கு இங்க வேவ் வந்துடும். Okay, it's ready. So now we're going to run this code. Okay, once we run, we'll get the result in both. Okay, so we have got the results here. So first we'll check out the monitor values. So that it will be easy for you all to check the functionality. So the time, so by that dollar time thing, so we get the time at what time we getting values. Okay, so what we நம்ம இனிஷியல் என்ன செட் பண்ணோம், 0 செட் பண்ணோம், எல்லாமே 0 செட் பண்ணோம். ஸோ நமக்கு ரிசல்ட் 0, கேரி 0, என்ன பண்ணணும் 0. நமக்கு எப்போலாம் வந்து ரிசல்ட் 0, we want the result to be 0 to be 1. So we getting that. Okay, similarly at 10 second நம்ம என்ன பண்ணோம், டிலே கொடுத்துட்டு ஆரம்பிச்சோம். கரெக்டா வெயிட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா, ஸோ வெயிட் ஆகிட்டு இது நடக்குது. 5 3 கொடுக்குறோம். So we want addition to take place. What are we getting? 5 plus 3 8. So similarly 5 minus 3 for addition, subtraction to 2. 7 and 3 we need to perform or and இதெல்லாம் இதுல பார்த்தா உங்களுக்கு புரியாது. So we will check out the waveform and check it out. Okay, நமக்கு என்ன நடக்குது எல்லா waveformக்கும் we getting the results based on the operations. இது இந்த monitor போட்டா we will get here. But if you want a wave, like I mentioned, we will get it in waveform type. I guess this is what you have done in your labs also. So you'll be comfortable with this. Okay, is it visible? I think it's clear only. I'll just zoom it. Okay. Okay, clear ஆ இருக்குன்னு நம்புறேன். So first என்னப்பா 0 0 வச்சிருக்கோம். 0 0 operation select பண்ண 0. So we want addition. Since everything is 0, we're getting the result 0. 0 வந்து வருது பாத்தியா, இதோ இங்க 1 ஆகுது. You can see the waveform. Similarly, நமக்கு வந்து what is this 5? This is 3. So what are we getting? The result as 8. So we're getting it, the sum. So we don't have any carry, so it's not mentioned. Okay, and then similarly for 0 0 1 is when you select this, we perform subtraction. 5 minus 3 2 or no, 5 minus 3 2. So we're getting 2. Similarly, what is this? So perform இது என்ன operation? We're getting, this is AND operation, we can clearly see. So whenever only when both the inputs are 1, we need 1. So we're getting 1 வருது. அதே மாதிரி we're getting, what is this? Then operation நம்ம பார்த்து நம்மளே கண்டுபிடிக்கலாம். இது OR. So whenever any one of the inputs is 1, so we're doing bitwise OR. Okay, you need to realize that வருதா result, carry எதுவும் இல்லை நம்மளுக்கு வரல. Okay, அவ்வளவுதான். So similarly another operation, what is this one? Okay, it's XOR. So only when any one of the inputs is 1, so we'll get 1. So we're getting the results 1 1 0. 1 XOR 1 should be 0. 1 XOR 0 is 1. Okay, I guess I'll clear it that. So we're getting the result. Okay, this is our basic implementation part. Okay, for an ALU. I guess you're clear with that. I guess you are understood. புரிஞ்சுதா? Okay, got it. புரிஞ்சுதா? Okay, there are many doubts. எனக்கு இங்க notification வரல. Okay, thank you Sriram, Vineeth, Ji, Aji. கரெக்டா டவுட் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க எல்லாருக்கும். Okay, I guess okay. Okay, இதே மாதிரி this is just a basic implementation. Okay, போக போக நம்ம டெப்த்ல போவோம். This is just to get you introduced to this Verilog and the tool, basic tool that we used, and MIPS. நம்ம போக போக ஒண்ணுனா டெப்த்ல போவோம். We will cover it. Okay, we will see you soon. I hope you all liked it.